Hello students, you are welcome on my YouTube channel Knowledge Boosters. Today we'll discuss about chemical bonding and molecular structure जो कि +1 ਦੀ chemistry ਦੀ book ਦੇ ਵਿੱਚ 4th chapter ਹੈ. First of all we should know what is a chemical bond. Chemical bond is the force that holds together the different atoms in a molecule is called chemical bond. So chemical bond ਇੱਕ force ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ atoms ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ atoms ਨੂੰ ਇੱਕ molecule ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, hold ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. Now the question is, why do atoms of different elements take part in chemical combination? Atoms chemical combination ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? You have studied in your lower classes that there are some elements called noble gases which have 8 electrons in their outermost shell. So these are inert gases. So इसी तरह कोई भी एलिमेंट अपने आप ਨੂੰ स्टेबल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अपना ऑक्टेट ਜਾਂ अपना डुपलेट कंप्लीट करेगा, and for completing its octet or duplet it takes parts in chemical combination. So atoms of different elements take part in chemical combinations in order to complete their octet, that is to have 8 electrons in the outermost or valence shell, or duplet, that is to have 2 electrons in the valence shell. This is known as octet rule. इस रूल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? octet rule ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. Now ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ chemical combination ਹੋਏਗੀ, in this chemical combination only electrons present in the outermost shell or valence shell take part. So ਇਹਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we have Lewis symbols. Now what are Lewis symbols? Lewis symbols ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, we represent them by using dots or cross. These symbols are known as Lewis symbols, and also these are known as electron dot symbols. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ electron dot symbols ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੂਇਸ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੈਕਿੰਡ, ਦੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸੀ ਔਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਬੈਲੈਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ by counting the number of dots in the Lewis symbol, or if the number of dots are more than 4, then what can we do? We have to subtract it from 8. 8 minus number of dots. 8 minus number of dots. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਦਾ 4 ਹੋ ਗਿਆ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੂਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨੇ, ਇਹ 5 ਨੇ. ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਟਸ ਗਰੁੱਪ ਬੈਲੈਂਸ? ਬਾਈ ਸਬਟਰੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਫਰੋਮ 8. ਸੋ 8 minus 5 ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
समझिया सी what is the chemical bond and what are Lewis symbols। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ chemical combination ਹੋਏਗਾ it can be by two modes, two types ਦਾ chemical bond ਹੁੰਦਾ ਹੈ। First is electrons can take part in chemical combination by electron transfer. Any atom can take part by electron transfer. In electron transfer, there is a transference of one or more electrons from one atom to other, and the bond formed is known as ionic bond or electrovalent bond. And ये जड़ा bond बनेगा that is normally between atoms of metals and non-metals. We all know that metals are electropositive. So in this type of bond, metal atom loses one or more electrons present in its valence shell, and these electrons which are lost by metal atoms are taken up by non-metal atoms. So any metal atom, by losing electrons, it gets changed into positive ion, that is known as cation. Similarly, by gaining electrons, non-metal atoms changes into negative ion, that is known as anion. And when these oppositely charged ions, that is cation and anion, they form a bond, they are getting attracted towards each other and they form a bond. That bond is known as electrovalent bond or ionic bond, and we can define it as the electrostatic force of attraction which holds the oppositely charged ions together, that is known as ionic bond or electrovalent bond. And those compounds which contain ionic or electrovalent bond are known as ionic or electrovalent compounds, like NaCl, CaF2, KCl, potassium chloride, etc. Now we can see the example of sodium chloride. Sodium, we know atomic number is 11 and its electronic configuration is 281. So it has one electron in its valence shell. We can represent it by one dot. Similarly, chlorine atomic number is 17 and its electronic configuration is 287. So sodium loses its valence electron and chlorine gains the electron lost by sodium atom. So sodium gets positively charged, so this is cation, and chlorine gets negative charge, so it becomes anion. And after they make a bond between cation and anion, that is sodium chloride is formed, that is an ionic compound. Now what are the factors which affect this ionic bond formation? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ਨੂੰ कुछ फैक्टर ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन इंथैल्पी। Now what is ionization enthalpy? You all know. In this case, lesser the ionization enthalpy required, easier will be the formation of cation. So ionization enthalpy is the amount of energy required to lose the most loosely held electron present in the outermost shell. So जिन्नी ਆਪਾਂ ਨੂੰ आयनाइजेशन एनर्जी घट चाहिदी होएगी उन्ना cation जल्दी बनेगा, क्योंकि उन्ना जिहड़ा मेटल एटम होएगा it will easily lose the electron. Now the alkali metals and alkaline earth metals present in S block, means first group and second group, they normally form cations because they have comparatively low ionization energy, ionization enthalpy. Second factor is electron gain enthalpy. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਟਲ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨॉन ਮੈਟਲ ਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫॉर दैट एनर्जी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड. सो जिन्नी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी
greater होएगी, greater negative electron gain enthalpy, easier will be the formation of anion. So in this case, halogens, chlorine, bromine, fluorine, etc., that are present in group 17, they have maximum tendency to form anions because they have high negative electron gain enthalpy. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ anion ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ easily form ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Third factor is lattice energy or enthalpy. Now what is lattice energy or lattice enthalpy? It is defined as the energy released when 1 mole of crystalline solid is formed by the combination of oppositely charged ions. Oppositely charged ion ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ 1 ਮੋਲ crystalline solid ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that is known as lattice energy. So greater the magnitude of lattice energy, more will be the stability of ionic bond. ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ionic bond ਹੋਏਗਾ ਉਹ stable ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ lattice energy ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ U ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ lattice energy ਹੈ it also depends upon two factors. First is size of ions. ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ lesser will be the internuclear distance and greater will be the lattice energy. ਜਿਹੜੇ oppositely charged ions ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ distance ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, internuclear distance ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ and lattice energy will be more greater. Second factor is charge on the ions. Greater the magnitude of charge on the ions, higher will be the interionic attraction and greater will be the value of lattice energy. So ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀਆਂ ਇੰਟਰਾਇਨਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਿਸ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਬੂਸਟਰਸ ਧੂਰੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ.